Итак, дорогие друзья, после небольшого перерыва я хочу представить вам нашего следующего спикера. У нас были гости из России, а теперь наш следующий спикер представляет Швецию. Итак, встречайте, Хайнс Сьогрен, президент Шведской торговой палаты для России и стран СНГ. Михаил, переводите? Yes, Dada. Now, my dear friends, after this short break, I'd like to introduce you our next speaker. So our first two speakers were from Russia, and our third speaker is from Sweden. So I welcome Heinz Sjogren, the president of Swedish Chamber of Commerce and Industry for Russia and CIS countries. Heinz, you're welcome. I want to say little more. Хайнс глубоко заинтересован в странах бывшего Советского Союза, начиная с его первого визита туда в 1979 году. Он также интересуется бизнесом, путешествиями, и также Хайнс является президентом консалтинговой фирмы, находящейся в Швеции. I'd like to say a few more words. So Heinz is very interested in post-Soviet countries, and since his first visit in this region in 1979, and since that time he's also interested in business advisory services, and now he's a president. He's a founder of a consulting company here in Sweden. Heinz Sjogren Consulting, this company. Компания Heinz Sjogren Consulting. Okay. Welcome, dear Heinz. Welcome. Yes, and we are with you. You can start. Welcome. Thank you. Thank you, Fatima. Спасибо, Fatima. Thank you, Fatima. Yeah. Do you hear me? Yes, yes, here. Yes, nice, we can hear you. Nice, nice. It seems like, should I have both Zoom and this Bison 365 on simultaneously? I answer Bison, not important. If somebody asks, but do you have slides, some slides and video? No. No, then you just can speak here, and if somebody asks you a question in the zone, then I can translate this question for you, okay? You can be zone off. Okay, yes, Heinz. I will speak now because I have some lag in my ears. I hear the speech with a delay, but I will continue. I thank you for inviting me, Fatima, and organizers of this nice event. Я продолжу сейчас говорить, поскольку у меня есть небольшой лаг, задержка. Большое спасибо Фатима и организации этого события за то, что пригласили меня. Thank you, Mikhail. You seem to be online with me, so I listen to you only. Okay, sure. Now I hear myself again, but with a delay. А теперь снова я слышу себя с задержкой. Can I leave either Zoom or the Bison? Yes, you can leave Bison. Stay in Zoom, but leave Bison. Yes, do you hear me now? Yes, yes. Good, then I continue. Thank you once again for inviting me. Спасибо еще раз за то, что пригласили меня. Now super. Thank you. Now it's very good. Now like. My name
is, as I said, Heinz Sjogren. I am an old banker. I spent more than 20 years in international banking. И как вы уже слышали, меня зовут Хайнс Сьогрен. Я старый банкир, я больше 20 лет провел в международном банкинге. I was, for instance, heading the SEB rep office in Moscow, 1990 to 92. Например, возглавлял банк в Москве с 90 по 92 год. This was the representative office of SE Bank, a Swedish bank. Это был офис представительства шведского банка в Москве. And you know, some of you, what happened 91 in Russia, so it was interesting times. Я думаю, многие из вас помнят 91-е года в России, это интересные были времена. So I came to Soviet Union and then I left Russia. Я прилетел тогда в Советский Союз, а уехал уже из России. And the most interesting thing possibly in banking was that when I came to Russia, there were 5 banks only. И самая интересная вещь тогда в банкинге была то, что когда я приехал в Россию, там было всего 5 банков. And when I left, there were close to 3,000 banks. А когда я уезжал, их было около 3000. Yes, there was even 2 central banks in Moscow. Даже в Москве было аж 2 центральных банка. Yes. Since 10 years back, I'm managing my own consultancy company. И уже на протяжении 10 последних лет я управляю собственной консалтинговой фирмой, where I try to assist and help Swedish and Scandinavian companies to business in Russia and foreign Soviet Union. и в которой я помогаю шведским компаниям делать бизнес с Россией и странами бывшего Советского Союза. And also the opposite, that is companies from this region to do business in Scandinavia. И наоборот, также странам из бывшего Советского Союза делать бизнес в Скандинавии. I am also on part-time the CEO in the Swedish Chamber of Commerce for Russia and CIS. И также я возглавляю сейчас шведскую торгово-промышленную палату по России и странам СНГ. Where we, of course, and also include Ukraine, Georgia, and all the countries in Central Asia. Которая также включает, понятно, Украину, Грузию и страны Центральной Азии, бывший Советский Союз. And very, very short about the Chamber of Commerce. It consists of about 70 Swedish companies. И вкратце об этой торгово-промышленной палате, она примерно включает в себя 70 шведских компаний. We are 52 years old. Нам уже 52 года. We do the normal things like Chamber of Commerce normal do. That is information, networking, seminar conferences. We send business proposals. We offer some discounts and invite to conferences and the like. И нормальная деятельность, которой мы обычно занимаемся, это проведение конференций, семинаров, приглашений. Networking. Да, работа по сети, создание сетей. And the common thing among all our members are, of course, that they are in one way or another active in doing business in Russia and neighboring countries. И то, что объединяет всех наших членов, это то, что они так или иначе имеют бизнес-интересы в России и странах СНГ. And this is the background a little bit what I would like to use for discussing the topic I have chosen for today, which is threats and opportunities in the future business relations between Sweden and Russia. И это тот бэкграунд, на основании которого я бы хотел привести свой сегодняшний доклад, осветить, который я назвал «Угрозы и возможности в будущих деловых отношениях между Швецией и Россией». And since this theme of this conference is environment, ecology, I will, of course, concentrate on that. И поскольку тема этой конференции – это окружающая среда, экология, я, конечно, буду на этом концентрировать внимание. And I will bring up some facts and some viewpoints and some thoughts. And then I hope after that we can have a discussion and maybe some Q&A session, etc. И я приведу некоторые точки зрения, некоторые цитаты, и после этого надеюсь, что у нас будет определенная дискуссия на эту тему обсуждения. First of all, I just want to mention some trade figures between Sweden and Russia.
Во-первых, хотел некоторые торговые фигуры обозначить между Швецией и Россией цифрами. Previous year, 2019, the Swedish export to Russia was about 22 billion Swedish crowns. В 2019 году шведский экспорт в Россию был порядка 22 миллиардов шведских крон. And import 38 billion Swedish crowns. А импорт из России 36 миллиардов шведских крон. 38. Даже. 38, sorry. Yes, 38. And that makes Russia taking the 15th place, 15th only. И Россия с таким импортом, она только на 15-м месте по обороту Швеции. Yeah, the Swedish export to Russia is only the 15th country in the rank. Шведский экспорт в Россию на 15-м месте. And import 13th. А импорт на 13-м месте. If we see the figures 10 years back or even 11 years back, 2008, the Swedish export was 29 billion. А если мы посмотрим на цифры десятилетней давности, то шведский экспорт в России был 29 миллиардов. And as I just said, previous year it was 22. So it has gone down with 7 billion during 11 years. Напомню, в прошлом году, как я сказал, было 22 миллиарда, то есть за 7 лет он уменьшился, снизился на 7 миллиардов. So that is a very poor indicator, I think. То есть очень слабый индикатор, на мой взгляд. Это. Same with import. 2008, Sweden imported for 45 billion Swedish kronor from Russia. И аналогичным образом шведский импорт из России был 45 миллиардов шведских крон. And as I said, previous year only 38. А в прошлом году, как я сказал, только 38. So I think the decline actually in the trade has meant that Russia has lost position from Swedish point of view. The import has gone down. И это снижение, оно, на мой взгляд, показывает, что Россия показала снижение позиции в шведском импорте, в шведской экономике. And of course, I think it's a pity. И, конечно, мне жаль, что так происходит. And there are, of course, different reasons for this, and I will only cover a few of these. Конечно, для этого есть определенные причины, я несколько из них озвучу. We have had a problematic political situation after 2014, of course. Оказало влияние, конечно, политической ситуации 2014 года. Where there has been sanctions imposed on the trade. Когда были наложены санкции на торговлю. And as you know, the sanctions are working both ways. So also Russia has sanctions. И, как вы знаете, санкции с обеих сторон, и Россия также ввела санкции. But there are also problems with transport, logistics, language, culture, history, experience. There are also prejudices. Но также есть и проблемы с транспортом, логистикой, общением, культурой, историей, со всеми этими вещами. Yeah, there is also a perception in Sweden that Russia is very corrupt. There is a lot of red tape. There is a problematic legal system, etc. В Швеции есть верование, убеждение, что Россия очень коррумпированная, что проблемы большие в юридической сфере. Also when it comes to red tape, handling bureaucracy and so on. А также это касается и очень бюрократической ситуации. So, of course, all of this is influencing the trade figures in a negative way. Конечно, все это влияет на торговые цифры, на торговлю негативно. But if we look at investments, Swedish investments into Russia, но если мы посмотрим на инвестиции, шведские инвестиции в Россию, I think the picture is a little bit more bright and colorful. То картинка поярче и поцветнее смотрится. I think that some of the leading Swedish companies, they have even factories and production in Russia. Я думаю, что некоторые ведущие шведские компании, они даже имеют заводы и производство в России. I'm not only thinking, I know they have actually. Я даже не думаю, они точно это имеют. We have Volvo in Kaluga, for instance. Например, у нас завод Volvo в Калуге есть. And they have fairly large production facility there, of course, together with a lot of other
truck makers and car makers. И у них очень большое производство там для других производителей грузовиков. You also have Scania in Peter. В Питере у нас есть Scania. You have, of course, IKEA in many places in Russia. Конечно же, много гипермаркетов IKEA в России. And it's not only hypermarkets, but it is also many production facilities, actually. И на самом деле это не только гипермаркеты, но и производственные предприятия связаны. In fact, IKEA has about 50 different sites where they are producing different types of products in Russia only. На самом деле у IKEA порядка 50 различных позиций, где они производят продукцию только в России. You also have AstraZeneca building factories more and more now for pharmaceutical. Также компания фармацевтическая строит сейчас завод в России. AstraZeneca. AstraZeneca называется. Спасибо. You, I think also Oriflame is a fairly famous company. Также я думаю, что очень известная компания Oriflame. Alfa Laval. Alfa Laval. Sandvik, Atlas Copco, Electrolux, Tetra Pak, Ericsson, SKF. The list can be very long. Все эти компании, так понятно, и список можно продолжать. Many of these companies have existed for more than 100 years. И многим из этих компаний уже более 100 лет. And they have very advanced technology and products. И у них очень технологичное производство и продукция. They are also famous for very high standards and quality. Также они известны высокими стандартами качества. And they have presence in many markets all over the world. И они имеют представительство на многих рынках по всему миру. And I think one success factor behind many of these Swedish companies are that they have very high standards and quality. И я думаю, что один из факторов успеха этих шведских компаний то, что у них есть очень высокие стандарты и высокое качество. And that means they put the customer, the client, which means often the private individual, in the center. Это значит, что они ставят клиента, потребителя, а часто это конкретное физическое лицо, его в центр ставят. And that is a very important factor also when we talk about ecology and today's society. И это также очень важный фактор, когда мы сегодня говорим об экологии и о сегодняшнем обществе. You have to think long term also when you're running a company, of course, and doing business. И, конечно, вы должны думать на долгосрочную перспективу, когда вы возглавляете компанию, руководите компанией или занимаетесь бизнесом. If the client is satisfied with your product, they will most likely come back next time when they are buying a product. Если клиент удовлетворен вашей продукцией, то он, скорее всего, вернется в следующий раз, чтобы купить ваш продукт. I see many future opportunities to increase the trade and to increase the cooperation between our countries. Я вижу много возможностей в будущем, чтобы увеличить торговый оборот и бизнес-возможности между нашими странами. And since this is a forum concentrating on ecology, I will bring up some areas where I see the possibilities for cooperation in the future. И поскольку этот форум, он концентрируется на экологии, то я приведу несколько сфер, в которых можно увеличить сотрудничество в будущем. I also have to compliment Mikhail for very good simultaneous translation, more or less, because he is not prepared at all what I'm saying. Хочу поблагодарить Михаила за очень точный достаточно перевод, поскольку он не готовился к нему заранее. Thank you so much. You are welcome. As many of you know, Sweden is in the forefront when it comes to environmental protection, environmental technology, and environmental friendly products also. Как вы знаете, Швеция находится на передовой, когда речь идет о экологичности продукции, экологичности производства. And we are since long already caring about the pure water, pure nature, clean nature. И мы уже на протяжении длительного времени заботимся о чистой воде, чистой природе, чистом воздухе. And many companies have developed advanced technology for energy savings and energy efficiency. И множество компаний разработало продвинутые технологии для сохранения энергосбережения, сохранения энергии.
we see more and more plants in Sweden. It's of course not only in Sweden, it's in all Western Europe. Many new plants based on renewable energy. И мы видим все более новых предприятий, заводов в Швеции, не только в Швеции, но вообще в Западной Европе, которые построены на возобновляемых источниках энергии. And it's of course wind, solar, but also wave and forest. Ну, это, конечно, солнечный свет, ветер, но также еще и волны, вода и ветер, и леса. Yeah, fast growing forest. Быстро растущий лес. We also see now many examples for building electric cars and trucks. Также мы сейчас видим много примеров построения электрических легковых автомобилей и грузовиков. But not only the vehicles, but we are also electrifying roads. Но не только на самом деле транспортных средств, но и электрических дорог. So there are tests going on in different places now where actually the trucks are running automatically more or less on electricity in the road, like trolleybus, but in another way. И сейчас уже есть множество примеров, когда, например, электрический грузовик движется по дороге в практически автоматическом режиме и берет электроэнергию от дороги. Это что-то типа троллейбуса, но немного по-другому. But we also have a very developed system for recycling. Также у нас очень развита система переработки. And that is mainly recycling of from households of glass, plastics, paper, cardboard, metal, and so on. И прежде всего это переработка мусора, отходов домохозяйств, таких как стекло, пластик, металл, бумага и так далее. In many places, or I would say in all villages and in big cities on different spots, many different spots, you have collecting points for all these items. И во всех деревнях, и во многих местах больших городов мы имеем специальные пункты сбора всех этих вещей. And in Sweden, already about between 60 to 90% of all these items from households are collected. И в Швеции от 60 до 90% всего этого мусора от домохозяйства собирается на переработку. Out of these different items of paper, glass, metal, plastics, and so on. Да, всех этих пластиковых, металлических, стеклянных и прочих вещей. And in addition, also most of the rest of the garbage is nowadays burnt in district heating plants. И в дополнение к этому большинство оставшегося мусора, оно сжигается в специальных перерабатывающих заводах. District heating plants. Заводах по отоплению, отопительных предприятиях. So actually, exactly. And we are burning so much in these district heating plants, so we don't have enough garbage in Sweden. So we are importing garbage which you can burn in these incinerators. И нам на самом деле не хватает своего мусора на эти предприятия отопительные, так что мы даже импортируем мусор из других стран для этих предприятий. From many places in West Europe, including all the way from Italy, actually. Из многих мест в Западной Европе и даже из Италии. And many of these district heating plants are owned by the municipalities. И множество этих предприятий, перерабатывающих, отапливающих, они принадлежат муниципалитетам. So I would suggest, I know it's already underway, but I definitely see a possibility of developing this in a more structured and organized ways. And that is to arrange study visits from municipalities or different organizations in Russia to Sweden to see these plants. И я думаю, что на самом деле это уже происходит. Это можно организовать на более высоком уровне, чтобы, например, представители из России приехали к нам в Швецию и посмотрели, как это работает. And I mean, seeing is believing. It is also a way of sharing knowledge.
it could also then mean if you then transfer the technology, because they can tell about companies producing this equipment. И на самом деле не только посмотреть, чтобы поверить, чтобы увидеть и поделиться этой технологией, чтобы в будущем поделиться технологией, оборудованием соответствующим. And in addition to just focus on the technology as such and the plant as such, you also, of course, need to share knowledge of how to organize the society, how to finance things like this, who will pay for this, and also to educate and stimulate citizens to engage in this. И помимо того, чтобы просто поделиться технологическими моментами, предприятием, оборудованием, также необходимо перенять опыт организации общества, а также финансирование всей этой схемы, кто за это платит, и стимулирование жителей и граждан, чтобы они участвовали во всем этом процессе. And I come back to the opening speaker today, Ms. Dragunkina, and she correctly mentioned also that we need to engage our youth. And I think that could be a key factor in putting up a system like this in Russia and to make it functioning. You need to bring in the youth because it's their future we are saving. И возвращаясь к приветственному слову Зинаиды Федоровны сегодняшнему, я с ней полностью согласен, что нужно привлекать молодежь к этой работе, потому что мы об их будущем прежде всего заботимся сейчас. And I also know that the Swedish companies are now on their own behalf taking initiatives in Russia to show how this can be done in a society. И я знаю, что некоторые шведские компании по собственной инициативе сейчас берут инициативу в России, чтобы показать, как это может работать в обществе. For instance, IKEA in Russia is now starting their own program for taking back furniture, the old furniture they sold before. So to organize either repairing or to also organize second-hand sales of returned furniture. Например, я знаю, что IKEA сейчас организовывает прием назад старой мебели, бывшей в эксплуатации, которую ранее IKEA продала, была куплена в IKEA, для того, чтобы организовать либо ее восстановление, либо последующую продажу бывшей, либо ремонт ее, либо последующую продажу бывшего употребления мебели. They understand that furniture can live for decades, 10-20 years, but students, they are students for a couple of years only. Они просто отдают себе отчет, что мебель может служить десятилетиями, 10-20 лет, а студенты являются таковыми только несколько лет. Just to give an example, where changes in life change the demand for other furniture and household interior. Хочу привести пример, как изменения в жизни изменяют потребности в мебели и в интерьере дома. And I think a key success factor for all companies in general is the word sustainability. You will not be successful in the future, at least most of the companies, if you are not thinking in the term of sustainability. И я думаю, что ключевое слово для многих компаний сейчас, и без которого они не могут уверенно смотреть в будущее, это стабильность, всеобъемлемость. Yeah, that you think about environment, about the consequences, you take responsibility. Когда ты думаешь, это, скажем так, устойчивость, правильное слово устойчивость, когда ты думаешь о будущем, о природе, когда ты берешь на себя ответственность. I will also just mention some other areas where I think we can find deeper cooperation, where we in Sweden have a lot to offer, we have a lot of experience, and we also in many cases have advanced technology. And we are also having similarities in climate, in природные ресурсы, natural resources, and so on. И также вот уже упомянули мы многие сферы, на самом деле есть, в которых мы можем сотрудничать. У нас есть в Швеции определенные технологии, уже проработанные. А с Россией у нас много общего, в частности, в климате, что касается климата и природных ресурсов. Mining. Добыча полезных ископаемых. Forestry. Лесозаготовка. Agriculture and food processing.
Сельское хозяйство, переработка еды, pharmaceuticals, фармацевтика, cars, trucks, buses, all transportation vehicles. все транспортные средства, автомобили, автобусы, грузовики. And maybe the most important for the future, IT technology. И, может быть, самое важное для будущего – это IT-технологии. And with that, I mean IoT and 5G. Под этим я подразумеваю прежде всего IoT и технологии 5G. And IoT, Internet of Things, when the machines are talking to each other and so on. Да, IoT – это интернет вещей. And as you know, Ericsson is one of the leading providers, and they are actually already now setting up test 5G systems in Russia, for instance, already, before Sweden, actually. И вы, как вы, может быть, знаете, Ericsson один из лидирующих сейчас провайдеров этих услуг, и он сейчас тестирует уже 5G услуги в России, даже раньше, чем он это в Швеции делал. So just to summarize, I think that for all of us, ecology and environmental protection is key to ourselves and especially to our children, of course. И суммируя вышесказанное, я думаю, что для всех из нас экология и защита окружающей среды – это ключ к себе и ключ для наших детей прежде всего. And not only our children, but also future generations. Это вообще ключевое для нас, для наших детей, для будущих поколений, ключевая вещь. And since we already today have advanced technology to take care of many of the problems we have in the society, not least in Russia. И поскольку у нас уже сейчас есть уже технологии для того, чтобы решать эти проблемы общества, не только в России, I think we should share knowledge and experience and also to educate people. я думаю, что мы должны делиться опытом и знаниями, а также образовывать людей. We don't have to invent the wheel again. It's already invented. Нам не надо заново изобретать колесо, оно уже есть. So by that, I stop for now and open up for questions or discussions or whatever you like. И на этом я бы сейчас хотел сделать паузу, и я готов приступить к ответить на вопросы, подискутировать, как вам нравится. And thanks, Mikhail, for good translation. You're welcome. Yeah. I guess I need to go into Bison 365 in order to get the discussion, or? Dear Heinz, I just want to thank you so much for your beautiful, beautiful speech, for this important theme, what you wake up in your speech and you wake up everybody and you remind us how important to take care of ecology of us, ecology of the families, ecology of the children. This is super, super important. На русском я скажу, я поблагодарила Хайнса за прекрасный доклад, за то, что он wake up, Дмитрий, все проснулись на этом прекрасном докладе, и как важно заботиться об экологии себя, экологии своих семей, экологии своих детей. Также Хайнс поделился опытом Швеции. Действительно, опыт Швеции беспрецедентен. Находясь здесь, живя в Швеции, я смотрю, как люди относятся к экологии, как люди относятся к природе, как люди относятся к мусору. Каждый гражданин Швеции рассматривает эту страну как свой дом. И я думаю, что в России, в большинстве городов мы имеем этот опыт, в большинстве, но в некоторых городах этот опыт можно, шведский опыт можно внедрять, потому что начинается обучение экологии в Швеции уже начиная с детских садов. Представляете, в детских садах дети умеют делать раздельный сбор мусора. Поэтому действительно опыт очень полезен для России. И я хочу вам также, Хайнс, зачитать Зинаиду Федоровну Драгункину, ее комментарий в Бизоне.
Благодарю, господин, then I translate. Благодарю, господин Хайнс Сьогрен, за поддержку молодежи. Да, за ними будущее, о котором мы заботимся и сегодня на нашем форуме. Mikael, you can translate? Yes, sure. This is greetings words from Zinaida Fedorovna Dragunkina, our first opening speaker. So she's very grateful to Heinz Sjogren for his speech, for his support. Да, Швеция во многом для нас пример. Sweden is an example for us in many spheres. Я много лет сотрудничала с звездой Надежды International. For many years, I've cooperated with the star of Nadezhda International. Hope International, yeah. Start of Hope International, yeah. В рамках благотворительных акций для детей. In the framework of charitable actions for the children. Это было превосходно. And it was great. Справедливую критику вашу разделяю. And I share and I understand your fair criticism. Но, как и все, боремся с этим. Yes, but we here in Russia, we fight it. Когда-нибудь преодолеем и это. Fight, I mean, the environmental problems, and I'm sure we'll someday they will be able to cope it. Спасибо огромное, Зинаида Федоровна, за ваш комментарий. И также я хочу спросить у Хайнса вот опыт, шведский опыт. Как мы можем этот положительный шведский опыт переработки мусора мы можем привнести в Россию? Что для этого нужно сделать нам всем и конкретно правительствам двух стран? And my question to Heinz, my question to Heinz is: so what can our governments do in order to implement this positive Sweden experience of garbage recycling here in Russia? What's your opinion? Not just government, for everybody, yeah. I think that a very good start is to meet people. And I mean, you go and see with your own eyes how these facilities operate in Sweden. And then you take, of course, governmental officials, because they are the one financing, initially at least, many of these facilities. Думаю, что начать нужно с того, чтобы встретиться с людьми, поехать в Швецию, посмотреть, как здесь это реально работает, а затем встретиться, конечно, с представителями власти, поскольку в большинстве случаев они начинают, по крайней мере, на первом этапе финансируют эти инициативы. And of course, you also need to have some idea of how to finance this initially. Ну и, конечно, вы должны понимать, какая-то у вас должна идея, как это на старте финансировать. But I can say that this is already starting. Я хочу сказать, что это уже начинается на самом деле. Because the Swedish Naturvårdsverket, Naturvårdsverket is the ministry for, not the ministry actually, but it's a state authority for protection of the environment. Шведское агентство по защите окружающей среде, which is a state-owned, государственный. Это государственная организация, принадлежит государству. They are already in contact with the counterparts and politicians in Russia. Они уже находятся в контакте с политиками и с партиями в России. And if your officials are interested, I am sure that all doors to Sweden are open. И если ваши официальные лица заинтересованы, я уверен, что все двери в Швецию для них открыты. And
you should also then bring, of course, people from relevant technical departments or factories in Russia. И, конечно, нужно также привлечь людей из соответствующих технических департаментов или представителей соответствующих предприятий в России. And that should be everyone from Vodokanal to Теплозаводы and so on. Там должны все присутствовать, начиная от горводоканалов и до котельных и теплоснабжающих организаций. Because my experience is when the technical guys meet each other, they understand the same language, even if they talk Russian, English, or Swedish. Потому что, по моему опыту, когда технические специалисты, ребята встречаются друг с другом, они друг друга понимают вообще без слов, даже если на разных языках разговаривают. And I've seen that happen many, many times. Я видел, был свидетелем этого много-много раз. The only problem in the end of the day, which I also have seen very often, is money. И единственная проблема в конце переговоров, в конце дня, которую я также много раз видел, это деньги. But then bankers like me or other state officials come into the picture. Но затем банкиры, такие как я, или другие официальные лица государственные, они выходят на сцену. Because it costs money to save the planet. Потому что спасать планету, это стоит определенных денег. But actually you can have intelligent scheme where you earn money back much quicker if you have a more efficient energy use or more efficient use of natural resources. Но на самом деле можно создать очень интеллектуальные схемы, когда ты быстро эти деньги вернешь, если в результате внедрения этой схемы будет более эффективное использование натуральных ресурсов, например, и энергии. You don't have to be Einstein to understand if you have plastic already produced, 100% plastics from oil, or if you have a can of metal, it's 100% pure metal. You don't have to start in the mining. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что если у тебя есть уже бутылка, которая сделана из 100% пластика, или банка из 100% металла, то тебе не нужно добывать этот металл заново, не нужно его идти в шахту. Which is, of course, more efficient use and in the end of the day, more cost efficient as well. И, конечно, это более эффективный способ использования и, в конце концов, менее затратно. Yeah, I stop there. Thank you so much, Heinz, for good answer. Do you want one woman, Irina Dorokhova? She asked you also one question. Do you want one more question? Is Absolutely. it okay? Of course. Yeah. Heinz. I want more. Okay, super nice. Thank you, Heinz. I like it. Yes. Yeah, Heinz, thank you so much for the very informative presentation. Михаил. Спасибо большое за очень информативную презентацию. Это еще один вопрос. As a sociologist and economist working in the energy field, как социолог и экономист, который работает в энергетической сфере, I was personally enthused by the mention of collaboration prospects aimed at culture change. И я была очень затронута сотрудничеством и перспективами культурного обмена. While events and decisions over 2014 will not change. И удивлена была, что это не было изменено событиями 2014 года, не повлияли. They have to find ways to work within those parameters. Мы нашли пути, как найти пути выхода из этих параметров, из этих ситуаций. With that, energy conservation efforts come to mind, and also production of clean energy during recycling efforts. Thank you again. Это в Бизоне все, Михаил. А у меня нет, к сожалению, его под рукой. Да. И, конечно же,
And conservation efforts come to усилия, mind. да, вышли на первый план усилия по сохранению природы, окружающей среды, ресурсов. Yeah, I mean, I think it's stupid to just throw garbage in the ground. I think I looked into this in Moscow a couple of years ago. I think you had in Moscow, there were only in Moscow 51 open deposits. 51 open deposits. And it's not only a waste of garbage, because garbage is money, but it's also further destroying the nature, because birds are bringing the garbage up in the air, turning it all around. Animals with at least 4 feet and legs, they spread it around on the side. And then you have water and irrigation destroying the ground when things are going into the groundwater. And I have seen you have several of these examples in Russia, and it's a stupidity. Я думаю, что это большая глупость, на самом деле, выбрасывать мусор в землю. Например, в Москве я был 2 года назад, и, насколько я знаю, там 51 открытый полигон для выброса мусора. И на самом деле это не только большая глупость с точки зрения экономической, когда мы выбрасываем эти ресурсы, но это еще и огромный вред для окружающей среды, поскольку птицы, животные, все это разносится, плюс происходит проникновение в грунтовые воды, в воздух этих отходов, наносит огромный вред окружающей среде. So if you at least burn it, then you will get some energy out of it. Если хотя бы это сжечь, можно хотя бы энергию получить из этого. And that is the first, and then you can at least find out the metal afterwards. А после этого, поскольку вы сожжете, можно там металл найти снизу в углях. But of course, it's better to sort out metal, plastics, paper, glass before, and then you just keep what is useful to burn. Then you burn it. Но, конечно, еще эффективнее это заранее извлечь из мусора металл, пластик, стекло, бумагу, а то уже, что будет эффективно сгорать, его уже сжечь. And I mean, these systems are working since decades already in most countries in Western Europe. И эти системы, они на самом деле уже работают десятилетиями в большинстве стран Западной Европы. So, once again, no need to invent the wheel again. Еще раз повторю, нет необходимости изобретать колесо. Any more questions? Есть ли еще вопросы, Фатима? Алло. Так, смотрю, у нас Ирина Дорохова пишет. Сейчас, одну секунду. When can I come on study visit? Так, пишет. Pardon? Irina is writing, when can I come on a study visit? Ирина пишет, когда... Дмитрий, что-то, где мы? Дмитрий? Алло, что-то я не слышу. Я на все в порядке. I can hear you, Fatima. Все слышно, да? You can hear me. Хорошо. Я хочу сказать, что все благодарят вас в сообщениях, все благодарят вас за прекрасный доклад, за то, что вы такие животрепещущие темы. И мы рады будем видеть вас на наших дальнейших форумах, поскольку мы будем делать различные панельные дискуссии. И думаю, может быть, мы сделаем отдельно панельную дискуссию, где будут участвовать члены правительства, чтобы могли поговорить уже на государственном уровне, чтобы это было полезно всем и будут приняты определенные решения. Но я думаю, что нашим сегодняшним выступлением, вашим сегодняшним выступлением
мы всколыхнули что-то давно, проблему, которая давно назрела и которую подлежит обязательно вскрыть, и эту проблему подлежит решить. Михаил? Yes. Ну, спасибо, Фатима. Все понятно было. И я желаю вам удачи, и чтобы конференция продолжает удачно тоже. Спасибо большое. Спасибо. Все пишут в Бизоне. Спасибо огромное, Хайнс, за ваше выступление. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, у нас после каждого спикера, после прекрасного Хайнца, у нас есть тоже несколько минут для того, чтобы вы немножечко отдохнули. И мы приглашаем нашего следующего спикера буквально через 5-6 минут. Это Лариса Косенко, управляющий директор группы компаний КАС. Так что отдых 3-4 минуты. Спасибо всем. Спасибо, Хайнс.